Bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai galéré parce que je voulais vous streamer Metal Gear Solid 4 ce soir. Bon, vous avez vu l'heure, vous avez compris que ça n'a pas marché. Ce qui est terrible, c'est que j'ai réussi à faire tourner le jeu nickel sur mon PC. J'arrive à faire tourner MGS4 sans problème avec l'émulateur. Mais le problème, c'est que quand je lance Streamlabs avec, ça ne supporte pas, en fait, ça crache le truc. Je crois que mon processeur n'arrive pas à gérer à la fois l'émulation de la PS3 et à la fois le stream. Donc la seule solution les mecs, c'est que j'attende le splitter pour le faire en direct de la PlayStation 3. Malheureusement je ne pourrais pas faire autrement. Mais je me suis dit, il nous faut quand même du Metal Gear ce soir. Et j'ai réfléchi. Et les mecs, heureusement, parce qu'en fait pendant que MGS4 s'installait sur mon PC, j'ai relancé Ground Zeroes mais sur ma PS5. Et je me suis souvenu d'un truc. La cinématique de fin est bloquée sur PS5. Enfin, même sur PS4. Hein. Quand vous streamez le jeu, la cinématique de fin est bloquée. C'est terrible. Est-ce que le son est cristallin? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Donc du coup, je me suis dit, on va faire Ground Zeroes, mais sur PC. Donc là, on se retrouve sur la version Steam. Et j'ai 2-3 petits problèmes avec... j'arrive pas... Comment dire? Quand je lance le jeu en plein écran, si après je veux mixer le son, je peux pas... Enfin, ça rebascule automatiquement sur le bureau. C'est super chiant. Enfin bref. Du coup, à pas trop se faire chier les mecs. Il y a quelques petites cinématiques. Je vous les mettrai le son à fond. Du reste, on mixera avec à peu près ce niveau. Est-ce que le son est bon là pour vous? Et je suis très content Rémi pour ceux qui découvrent cette magnifique saga. Donc pour vous expliquer rapidement, Metal Gear Solid V Ground Zero se passe 11 ans après Metal Gear Solid 3. Si je dis pas de bêtises, ça se passe en 75. Hein. C'est bien ça. Avant ce jeu, il y avait Peace Walker, mais Peace Walker là aussi ça va être compliqué. Parce que... Donc j'ai retrouvé ma PS3, j'ai retrouvé les jeux, et... Ce qui est terrible, c'est qu'il y a bien la save de Peace Walker sur ma PlayStation 3, mais j'avais envoyé la sauvegarde vers la PS Vita à l'époque de la rétrospective. Une fois que j'avais torché la rétro, j'avais envoyé la sauvegarde de 100% de Peace Walker sur PS Vita. Et en fait, tu peux pas avoir les deux en simultané. Donc le fichier sauvegarde est bien sur ma PS3, mais c'est bloqué. Parce que la dernière utilisation était sur PS Vita, je suis dégoûté. Donc il faudra que je trouve une méthode pour choper une save sur internet. Mais ça me fait chier parce que j'avais tout, moi j'avais tous les objets Monster Hunter, j'avais retourné dans tous les sens. Bref là écoutez, Ground Zeroes, c'est quand même une suite à Metal Gear Solid 3, on retrouve Big Boss. Donc là on l'avait quitté, il avait tué son mentor The Boss. Vous l'avez vu avec son petit patch à la fin du jeu, son petit béret qui fait le salut devant la tombe de The Boss. Et bien là on le retrouve 11 ans après. C'est clair pour vous? C'est pas très compliqué à suivre. MGS4 ici on le fera mais pas avant ce week-end parce que là du coup je le ferai en direct de la PlayStation 3 et du coup j'attends un truc qui s'appelle le splitter. Oui parce qu'en fait tout à l'heure j'étais content, tu vois, je retrouve ma PS3, en plus je me suis rendu compte que la manette PS4 marche sur PS3 donc tout marche nickel, je lance le jeu, je le réinstalle et puis là je me dis bon on va tester avec Streamlabs et là je me suis rendu compte que tu peux pas relier la PS3 au Elgato comme ça. Parce qu'il y a une protection et j'avais complètement oublié. En fait à l'époque de la rétro j'avais dû, je pense, capturer en composite la PlayStation 3. Puis après j'avais étendu en 16/9 pour que la qualité soit correcte, enfin qu'il n'y ait pas un changement de format. Mais ouais, malheureusement je suis obligé d'acheter un splitter pour le Elgato. En gros pour vous expliquer, il faut que je branche la PS3 au splitter, le splitter au Elgato, le Elgato au PC. C'est un merdier de l'enfer. Est-ce que vous connaissez des gens qui streament en direct de la PlayStation 3 en 2022 ? C'est un truc de fou. Un truc de fou. Et en plus, Olivier me dit qu'il y avait encore MGS4 sur le PS Now il n'y a pas longtemps. On aurait pu se démerder éventuellement avec cette solution. Non, là, les mecs, c'est pas MGS4 qu'on va faire, c'est Ground Zeroes. C'est Metal Gear Solid 5. Mais c'est pas grave parce qu'MGS4 se passe à la fin de la saga, alors que celui-ci se passe après le 3.
Non, non, je me retape pas tout sur Peace Walker, les mecs. Laissez tomber, c'est pas possible, c'est trop long. Je vais pas remettre 50-60 heures. Puis en stream, laissez tomber, ça va être ingérable. Ouais, la manette PS4 passe sur PS3. En fait, t'as juste à la brancher avec ton câble pour brancher la manette, et ça passe. Ah oui, parce que mes manettes PS3 sont dans un état, les mecs. Je les avais pas déterrées depuis... J'y ai pas touché, franchement, depuis 8 ans à la PS3, un truc comme ça. Hein. Depuis que j'ai eu ma PS4. Les sticks... Je n'ai jamais vu des sticks aussi collants. Je sais pas ce qui s'est passé, je les avais laissés à l'ombre, pépère. Bah, ils ont fondu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ce matériel de merde qu'ils ont mis sur PS3? Tu dois raconter le lore de Peace Walker, Castico... Oh non, non, les mecs... Bon, écoutez, tout ce que je vais vous dire. Là, on avait quitté Big Boss, vous avez compris, vous avez suivi MGS3. Vous avez bien suivi le playthrough hier, j'espère. Oui. Mais ensuite, Peace Walker se passe en 74, donc 10 ans après les événements de MGS3. Et on va construire une énorme base. On va enrôler plein de personnes et notre fidèle bras droit s'appelle Kazuhira Miller. C'est un blond avec des lunettes de soleil, très très beau. Y a Paz qui est une espionne, mais finalement à la fin elle redevient gentille. On sait pas très bien pourquoi dans Grand Zeroes elle est avec nous, mais elle est avec nous. En tout cas là, enfin non, parce qu'elle a été prise captive, elle est prisonnière, il va falloir qu'on la secours, enfin qu'on lui apporte des secours. Et Chico également qui avait rejoint notre base dans Peace Walker. Lui aussi il est tenu captif. En fait, ces deux personnages qui étaient dans notre base, il va falloir qu'on les libère. Voilà en gros le scénario, les mecs, hein, c'est bon. Tu veux mieux résumer? Olivier, est-ce que tu veux que je t'invite sur Discord pour mieux résumer Peace Walker que moi? Sinon, je peux vous lire le résumé Wikipédia. Julien Chaudet, t'as le même problème, les sticks collants des manettes PS3. Oui, bah de toute façon, je les ai foutus à la poubelle, hein. C'est terminé. C'est pour ça que je me suis rendu compte qu'on pouvait bien brancher la manette PS4 à la PS3, donc j'ai plus le problème. Je jouerai à MGS4 avec le pad PS4. Kuroro, faut réécouter le début du stream et j'expliquais pourquoi MGS4 y a pas ce soir, y a plus. Les mecs, je vous jure, c'est un enfer mais absolu de streamer la PS3, c'est un truc de fou. Puis alors là, l'émulateur PC, mon dieu, fallait mettre un patch, fallait changer un truc dans le texte. Heureusement, quelqu'un m'a aidé là. Comment il s'appelle? Adorable. Comment il s'appelle? Overflow, je te remercie. Overflow qui m'a tout expliqué étape par étape sur comment mettre ce patch de merde. Ensuite, fallait faire des réglages dans l'émulateur, machin. Au final, j'ai passé des heures à configurer cette merde pour que ça tourne enfin nickel en 60 fps, pour qu'ensuite, quand je lance Streamlabs, ça ne marche pas. Parce que le processeur ne tient pas le coup. Parce que la PS3... Vous voyez, là je suis sur Grand Zeroes. Il n'y a aucun problème, le PC souffle pas. Mais alors putain, quand je lance l'émulateur PS3, t'as l'impression que tout décolle. J'ai l'impression qu'on est en train de prendre... on décolle avec un Boeing. Il y a un résumé de Peace Walker dans Grand Zeroes. Tu as tout oublié de Peace Walker, Olivier. Non mais écoutez, on écoutera des cassettes, on va se mettre à l'aise. Ah ouais, mais par contre, ce qui est chiant... Vous savez que j'ai fait le 100% sur Grand Zeroes sur PS4 et j'ai toutes les cassettes. Mais là, j'aurai pas toutes les cassettes vu que je recommence à 0 sur Steam. Oh merde. J'ai une question, les mecs. Phantom Pain, parce que je sais plus. Est-ce que sur Phantom Pain, oui ou non, toutes les cinématiques peuvent passer en stream avec la fonction share? Parce que sinon, j'ai aussi Phantom Pain sur PC, mais je préférais le streamer sur ma PS5. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'il n'y a aucune cinématique bloquée? S'il vous plaît. Raider, tu trouves que Grand Zeroes promettait tellement plus? Bah, Grand Zeroes est excellent, mais Phantom Pain est exceptionnel. On en reparlera quand on fera Phantom Pain. Mais le gameplay de Phantom Pain écrase Grand Zeroes, il y a 10 fois plus d'options. Par contre, la base de Grand Zeroes était géniale, c'est vrai. PS3 très dur à émuler, ouais, j'ai vu ça. Il faut 6 cœurs minimum ou un truc comme ça, ouais, je sais pas combien j'en ai, faut demander à Olivier. Pas de panique, MGS4 est le dernier de la saga chronologiquement, donc ça change rien. Absolument, John Pavilla, absolument. Bah, le seul truc que vous loupez, c'est Peace Walker, mais bon...
Sinon, à la limite, on pourrait regarder ensemble les cinématiques de Peace Walker sur YouTube. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça? Je vous ferai un stream spécial Peace Walker où on regarde le film Peace Walker ensemble sur YouTube. Voilà. Ton processeur n'est pas assez bien refroidi. Ouais, je sais pas, je sais pas. Je pense que c'est plus complexe que ça, malheureusement. Raider, j'ai lu ton commentaire, mais tu l'as écrit 5 fois au moins. Désolé, bug. D'accord. Kojima est devenu un escroc. Non, j'irai pas jusque-là. Dans MGS4, on le fera prochainement, Louis. On le fera dès que j'aurai le splitter pour le Elgato. Les sticks ça change, non mais c'est bon, c'est de la merde la manette PS3, je préfère. Et puis écoutez, on est passé à la PS5, moi maintenant je joue sur PS5. J'en ai ras le cul. Qui ressortent l'intégralité de tous les jeux, PS4, PS3 sur PS5 et qui me fassent pas chier, j'en ai marre. Mais qu'est-ce que c'est chiant ces rétrocompatibilités, putain franchement les mecs. Il y a des gens comme moi qui parfois perdent leur console, les câbles et tout. C'était un enfer, j'ai enfin retrouvé la PS3. Bon les câbles j'ai pris ceux de la PS4, je me suis pas fait chier. Mais j'avais retrouvé la PS3, j'ai retrouvé le jeu, elle s'est relancée, c'était un miracle. Et après ça passe pas avec le Elgato, vous imaginez? Mais c'est terrible. Mais est-ce qu'ils pensent à ça, Sony? Est-ce qu'ils pensent aux gens comme nous qui se font chier à déterrer leur vieille console? Mais qu'est-ce que c'est chiant ça? Ressortez les jeux sur PS5. Pourquoi on a acheté la PS5 à 500 €? Tellement chiant les cinématiques bloquées. Ah oui je suis d'accord, mais alors est-ce que sur Phantom Pain il y a la même chose? Parce que moi je vous avais fait la rétrospective Phantom Pain, mais je crois pas que j'avais streamé le jeu en entier, donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a ce problème de cinématique bloquée? Si oui, on va le faire sur PC, mais ça serait très chiant. Parce qu'il faut refaire à zéro aussi. Kojima a fait Death Stranding 2. Et on s'en fout complètement. Peut-être qu'Hideo pourrait faire Peace Walker, tiens, faudrait que je lui demande. Log74, tu adores notre chaîne, bah merci beaucoup. Non, j'ai pas vu les derniers chapitres de Berserk, John Pavilla, comme je l'ai dit, ça me fait peur. Greg Tabibian nous recommande ta venue dans l'émission, mais on fera ça avec grand plaisir. Mon ventilateur, mais je sais pas, faut demander à Olivier. Alors Raider, tu dis la structure de Grand Zeroes promettait un meilleur ratio entre cinématique et gameplay, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça manque de cinématique dans Phantom Pain. Mais bon, t'imagines le bordel. Tu vois Grand Zeroes à quel point c'est hyper bien fini. T'as vu l'étendue de Phantom Pain. C'était compliqué de maintenir exactement cette structure pendant 50 heures de jeu. C'est déjà énorme ce qu'ils ont fait. Surtout que ils disent le contraire, mais je pense que Konami leur a dit bon les mecs faut sortir le jeu cette année. Et je pense qu'il fallait encore au moins 1 ou 2 ans de développement. Je suis persuadé qu'il n'y a pas tout ce qu'on devait avoir dans Phantom Pain. C'est surtout les PC qui fait ce bruit, l'émulateur. Non, je pense que c'est aussi lié à mon PC. Mon PC n'est pas assez puissant. Dans le processeur, je sais pas exactement ce qui déconne. Mais c'est terrible parce que le jeu se lance bien. Là, je le fais tourner en 60. Ça fait chier. Il y a un mec sur YouTube qui finit Peace Walker en live chaque semaine, ça lui prend 6 heures. Mais vous imaginez, c'est trop long. Vous savez, quand j'ai fait la rétrospective à l'époque, Metal Gear, Peace Walker c'est le jeu sur lequel j'ai repassé le plus de temps. J'avais repassé, je sais plus, 50-60 heures, un truc comme ça. Puis je faisais de la coop online. C'est vrai qu'il y a quelques missions génériques dans Phantom Pain Raider, je peux pas te dire le contraire. Grand Zeroes dans 2 ans, ça fera déjà 10 ans, mais c'est ce que je me suis dit tout à l'heure quand j'ai lancé le jeu là sur ma PS5. Je me suis dit putain, le jeu encore magnifique. Et je me suis dit putain, mais il est sorti en 2014. C'est incroyable. Alors là, je suis désolé parce que c'est la version PC qui sera pas aussi bien, je pense, que ma version PS4 qui tourne sur ma PS5. Mais ça devrait être correct. Je suis en 60 FPS, vous aurez tous les détails, ça devrait aller. Une manette, ça se garde, bordel. Est-ce que tu veux que je dépêche mes manettes PS3 de la poubelle et te les envoie, Noax? Avec grand plaisir. À la prochaine IRL, je vous amène mes manettes PS3, dont les sticks confondus.
Tu découvres Grand Zeroes et Phantom Pain pour l'instant, aucune cinématique bloquée. Mais si, Art of Cinema. Sur Grand Zeroes, la dernière cinématique est bloquée. Tu peux pas la streamer. Et c'est pour ça, est-ce que quelqu'un sait si on peut streamer absolument tout Phantom Pain? Ou est-ce que genre la dernière mission, l'ultime mission, est-ce que la cinématique est bloquée? Ça m'étonnerait pas. Hein. Non, je n'ai pas relancé Sekiro Vigo. Je demanderai idéo pour Peace Walker. Oui, je rachèterai un nouveau PC, les mecs. Les lives MGS5 avec Joachim, Ben Bros, mais tu parles desquels? Je vois pas du tout. On a fait des streams MGS5 avec Joachim. Attends, est-ce que tu parles de la vieille époque, genre il y a des années, où on faisait des lives Phantom Pain, mais sur Twitch? Parce que si c'est le cas, je les ai pas. Hein. Ce qu'il y a sur Twitch, j'ai plus rien. GT6... GT6 Grand Theft Auto 6, tu veux dire? Je le prendrai comme tout le monde, évidemment. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai surtout hâte de voir le moteur. Je me demande à quel point la démo Matrix Awakens est proche de GTA 6. Est-ce que Rockstar va réussir à faire un moteur au niveau de Matrix Awakens? Un peu moins bien. Quel config il faut pour faire tourner MGS4 sur PC? Je sais pas, mais en tout cas avec ma 1080 ça passe nickel. C'est juste que je peux pas le streamer en plus. Archange Noir, tu dis qu'ils arrêtent leur putain de remake et remaster des phases des jeux next-gen. Et tu sais tout à l'heure, Archange Noir, j'étais en train de chercher Phantom Pain dans ma pile de jeux. Oui, parce que je suis un sagouin, j'avais oublié de le remettre dans la boîte. Et j'avais complètement oublié, mais je tombe sur un jeu qui s'appelle Last of Us Remastered. Vous vous en rappelez de Last of Us Remastered? Je l'ai acheté il y a des années. Et là, il y a un remake qui sort. Qui est en fait plus un remastered pour moi qu'un remake, mais bon. Et moi, non, écoutez, moi je dis oui au bon remastered, au bon remake, parce que c'est bien pratique. Quand c'est des très bons jeux, par contre, c'est un bonus. Faut qu'en plus, il y ait des très très bons jeux next-gen, évidemment. Mais je vais vous dire, j'ai tellement la flemme de ressortir les vieilles consoles, de rebrancher les câbles, etc. Moi, ça m'arrange quand ils ressortent les jeux. C'est mieux. Je suis devenu une feignasse, les mecs. Attendez, Olivier m'écrit un truc, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, League Firo, il a le Splinter. Mais c'est un splitter, pas un splinter. Il a splitter HDMI PS3. Ah, bah League Firo, si tu m'entends, bah écoute, je t'appelle demain. S'il y a moyen que tu me prêtes ça pour que je stream MGS4 demain soir, ça serait génial, mec. On en reparle. J'appellerai League Firo. Merci beaucoup, Olivier. C'est con parce que j'en ai commandé 2 différents. Mais bon, dans le doute, je sais pas quand ils arrivent. Est-ce qu'ils vont arriver vendredi, samedi, la semaine prochaine? Des théories quant à l'univers de MGS6 D33D. Oui, normalement ça devait être un jeu avec The Boss dans les années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était le projet pendant longtemps, après je sais pas ce qu'il aurait fait. Est-ce qu'il aurait vraiment fait ça? Est-ce qu'il aurait encore repris Snake? Je sais pas. Mais il y avait une grosse rumeur que ça serait avec The Boss. Ah bah je viens de voir ton message du coup, Livfiro. J'avais vu le message d'Olivier avant. Et ça fonctionne parfaitement. Et du coup tu peux capturer avec ton Elgato avec ça? Tu as fait le test, ça a marché. Mais du coup demain mec, si c'est possible pour toi, je viens chez toi. Et je chope ton splitter. Est-ce que quelqu'un a la réponse pour les cinématiques de Phantom Pain? Est-ce qu'elles sont streamables sur PS4, PS5? Non, il n'y a aucun nouveau Metal Gear de prévu Skydrone Production. Il n'y a rien du tout pour l'instant. De toute façon, sans Kojima, la saga est morte, les mecs. Attends. Alors, j'arrive pas à lire ton pseudo, là. Il y a un mec qui a écrit... Qu'est-ce que c'est que ces caractères, là? J'arrive pas à lire le pseudo. Magna S, machin, là. Tu me dis, utilise la fonction live de ta carte graphique et tu ne vas pas avoir de problème. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire la fonction live de la carte graphique? Est-ce que tu peux m'écrire sur Discord en MP et m'expliquer?
Je ne comprends rien. Moi déjà j'ai fait des efforts pour m'intéresser à l'émulation. Mais alors les cartes graphiques, machin, fonction live, je n'y comprends rien les mecs. Rien du tout, faut m'expliquer étape par étape avec des schémas, des screenshots. Hein. Je me dis c'est déjà miraculeux que j'ai réussi à lancer MGS4 sans problème. Incroyable. Mais honnêtement, Magna Est, je crois que c'est mon PC parce que quand je lance... MGS4 je le lance sans problème. Mais dès lors que je mets Streamlabs en plus, le truc il crache. Je pense que le processeur il tient pas le coup. Alors Jean-Luc, tu nous dis ce n'est pas que du temps de développement, le problème, l'open world est un poison totalement incompatible avec la philosophie des jeux de Kojima, c'est pour ça que Death Stranding est une merde. Bah, je trouve que sur Phantom Pain ça déchire. Moi je suis très très content de l'open world de Phantom Pain. Oui là je vais faire Grand Zeroes à 0 mais bon ça va être rapide, hein. Vous savez en 40 minutes max c'est terminé. Hein. Parce qu'en fait tout à l'heure j'ai lancé sur PS5, j'ai tué toute la base. J'ai tué les 44 soldats, j'ai fait ça en 37 minutes. Mais cela dit j'avais tout mon équipement, j'avais le bazooka, j'avais tout, j'ai pété le tank avec mon bazooka, hein. Je me suis fait plaisir. Là on va y aller tranquille, on va la jouer full infiltration. Là on va jouer RP les mecs. Azarty tu dis que tu trouves Case de Peace Walker bien plus pertinent et profond que celui de Grand Zeroes et Phantom Pain. Moi je le trouve tout aussi intéressant dans Grand Zeroes et Phantom Pain. Le problème c'est que ils ont pas amené le personnage exactement là où je voulais qu'il l'emmène. À la conclusion de son arc, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, après, fallait raccorder avec Metal Gear 1 et 2 et c'était compliqué. Il faut le director's cut de MGS5 condensé Grand Zeroes avec la mission cachée remasterisée. Ça serait bien, John Pavia, si Konami c'était moins des feignasses, ça serait très très bien. Vince, tu veux ma manette PS3 avec ma signature. Écoute, la prochaine IRL, je vous amène ça, je vous la signe si vous voulez, mais vous verrez, elle est proprement dégueulasse. Tu fais la première fin normalement, puis tu télécharges une save 100% pour la deuxième fin. Ah, tu crois qu'on peut faire ça, douge mude? Je vais quand même demander à Ideo de faire Peace Walker. Non, je n'ai pas vu pour Keanu Reeves, Jean-Pierre. Mais c'est bien pour lui. Bon alors personne me répond pour les cinématiques de Phantom Pain, les mecs, personne l'a streamé ou quoi? Leak Firo, t'as mon téléphone portable, hein, n'hésite pas à m'envoyer un message parce qu'avec le chat j'arrive pas à voir si t'as répondu là, il y a trop de monde. Dis-moi si c'est possible demain ou pas. Alors attends, où est-ce qu'il dit pour stream MGS4 en même temps que l'émuler à mon avis c'est un gros port de genre i9 obligatoire? Sinon même i5, dernière gemme. En tout cas pour jouer, j'ai pas de problème. C'est juste pour le streamer en plus, je peux pas. Mais c'est pas grave les mecs, je vais le faire avec la version PS3, on va pas se faire chier. Comme ça évitera que le PC souffle et le stream sera beaucoup plus stable. Et en plus, il y a un autre truc qui est chiant, c'est qu'avec cet émulateur PS3, il n'y a pas de save state. Donc en cas de crash du stream, imaginons que, parce que les cinématiques sont très très longues dans MGS4. Et je me suis dit putain, si jamais ça crash pendant une cinématique, pas le jeu mais mon PC, on va devoir se retaper toute la cinématique parce qu'il n'y a pas de save state. Alors que si je passe par la PS3, si jamais le PC crash, bah c'est pas grave, je relance, la PS3 aura pas crash en même temps, vous voyez. Donc on va se démerder, on va le faire sur PS3 les mecs, dans les conditions d'origine, ça sera beaucoup mieux. Tu n'as jamais fait MGSV alors que t'as adoré MGS2, Rodrigue? Ah bah oui, il faut le faire bien sûr. Bah écoute, j'espère que ça va te donner envie ce petit stream de Grand Zeroes parce que c'est le prologue de Phantom Pain. Et si ce que tu vois te plaît, tu vas adorer Phantom Pain. Je suis étonné du nombre de gens qui ont pas voulu se lancer dans cette aventure. C'est un des meilleurs jeux de la génération, les mecs. C'est le meilleur gameplay de la génération. Vas French, tu me demandes si je suis Team Goku Vegeta, mais qu'est-ce que c'est que cette question de merde, Vas French? Est-ce que tu crois que j'en ai quelque chose à foutre? C'est des personnages de dessin animé, je m'en fous! Je suis Krillin, moi je suis Yamcha, je m'en fous complètement, ils ont tous la même gueule de toute façon, ils ont juste les cheveux qui changent.
C'est quoi ces questions? Je vous pose moi des questions. Je pose des questions, je veux des réponses. Est-ce que Phantom Pain, oui ou non, on peut le streamer intégralement sur la PlayStation 5 sans que les cinématiques soient coupées? Oui ou non? La question est simple. Simple, précise. Putain. Ah putain, je suis désolé, ça m'a énervé cette histoire d'émulateur. Pourquoi pas MGS4 ce soir? Geek Dave, je l'ai expliqué en long, en large, en travers depuis le début du stream. Faut réécouter. Le bruit de l'hélicoptère en fond me rappelle les lives d'une certaine époque. Et oui, ça nous rend nostalgique. Pour stream convenablement, faut juste 2 PC. C'est vrai que si j'avais 2 PC, la question se poserait pas, il n'y aurait pas de problème. Bah de rien, des 33D. Ce n'était qu'une rumeur. Ouais bon, on s'en fout que ce soit une rumeur, pas une rumeur. C'était en tout cas la rumeur, hein. C'était peut-être en projet. Alors attendez, Lick Firo m'a répondu. Pas de soucis. Oh c'est génial. Il fonctionne bien sur Elgato. Et tu t'en sers pour tes streams. C'est magnifique Lick Firo. Alors là franchement, écoutez, grâce à Lick Firo, ici présent, vous pouvez le remercier. Demain soir, on commencera MGS4. C'est pas beau ça? Ah excellent mec. Bah écoute, je t'appelle demain matin pour qu'on s'organise. Merci mon pote. Ça c'est des potes les mecs. Putain du coup j'ai acheté 2 splitters pour rien. Bah je ferai gagner 2 splitters. 2 splitters PS3. Qui arriveront je ne sais quand. Non on va pas passer tout le live sur l'hélico les mecs. Je vais lancer le jeu. Super, c'est live DG pour découvrir la saga MGS. Pour les noobs comme moi, du coup, Second Zero, c'était un jeu à part. Non, c'est pas un jeu à part. En fait, c'est le prologue d'MGSV. Si vous voulez, le temps de développement de Phantom Pain a été très long. Piste sur le cœur est sorti en 2010. Et le développement de Phantom Pain a commencé un peu après. On a vu les premières images en septembre 2012 de Grand Zeroes, qui est en fait le tout début de Phantom Pain. Et on a vu d'autres images de Phantom Pain, donc le vrai gros jeu on va dire, en décembre 2012. Bref, Kojima n'a pas pu s'empêcher de nous balancer plein de trailers dans tous les sens, notamment le magnifique trailer GDC 2013 et l'E3 2013. 2 trailers de malades mentaux, si bien qu'on n'en pouvait plus, on voulait le jeu maintenant. Et pour faire patienter les gens, ils ont sorti Grand Zeroes début 2014, et c'est le premier chapitre de MGSV. Voilà. Ça se passe 9 ans avant Phantom Pain, mais c'est le premier chapitre, c'est la première mission, on va dire. Mais le tout, c'est, si tu veux, ça fait partie de la même expérience. Grand Zeroes, Phantom Pain, c'est le même jeu. D'ailleurs, le jeu est ressorti dans une version Definitive Edition 1 an après la sortie de Metal Gear Solid V Phantom Pain en 2016, un truc comme ça. Et il y a Grand Zeroes et Phantom Pain dedans. Mais Shobo Ozo, il est 23h23, je vais pas y aller maintenant. Les mecs ils veulent que j'aille chez les Xiro maintenant, que je revienne et qu'on lance le stream. Mais moi je vais vous dire comment ça se passe. Le truc c'est que pour aller chez les Xiro, qui habitent un certain endroit, de nuit ils ont certainement coupé des routes, parce qu'en ce moment ils font des travaux, ils nous cassent les couilles, et ils coupent des routes. Et après c'est l'enfer, parce que tout le monde s'agglutine au même endroit, tu passes 2 heures sur un chemin qui te prenait normalement 10 minutes, un enfer. Donc non, je prendrai le splitter demain. Voilà, Grand Zero, c'est le prologue de Phantom Pain, absolument. Des 33D, il a bien suivi, bien joué. Bien joué les mecs. Mais personne, écoutez, c'est... Bon, putain. Vous savez quoi, je vais faire comme dans Qui veut gagner des millions, parce que là, vous m'énervez. Ordinateur, là, je vais demander l'avis du public. Je vais demander l'avis du public. Donc j'espère que tout le monde a la réponse. Hein. Peut-on streamer intégralement les cinématiques de Phantom Pain? Je vous le mets en majuscule pour bien que vous compreniez. Faute de frappe, j'avais écrit cinématique. Oui, non. Vous avez 2 choix les gars. Et je vais me fier à l'avis du public, attention. Donc là je vous pose une question, c'est un sondage. Peut-on, oui ou non, streamer les cinématiques de Phantom Pain? J'ai oublié de préciser, sur PlayStation 5, sur PS5. Est-ce que je peux modifier la question? Non. Vous avez bien compris, c'est sur PS5. Est-ce que tout le monde le sait ça?
Y a-t-il quelqu'un, j'aimerais au moins quelqu'un qui me confirme dans le chat. J'ai fait le jeu, je l'ai streamé sur ma chaîne Twitch, oui c'est possible. Qui peut me dire que c'est possible? Les mecs, il y a 24% de non. Ça me va pas du tout. Samy, tu me dis oui, tu peux en majuscule, mais est-ce que tu as testé? T'es sûr? Est-ce que tu es sûr? Tiens, Lickfiro, attends, Lickfiro, il a forcément streamé. Tu peux streamer MGS5 en entier avec la fonction Shear. Merci mon pote, merci Lickfiro. Vous voyez ça, c'est un gars sûr. Bon bah écoutez, sondage terminé. Oui, excuse-moi, j'avais pas lu le message en entier, j'avais vu l'aperçu sur mon téléphone. Merci beaucoup Lickfiro. Bien, alors pourquoi ils ont pas fait ça sur Grand Zero? C'est con, c'est incroyable. Putain, j'en sais rien, me dit Atnox. Mais moi je vous demande de savoir. Il faut savoir ces questions, c'est important. Bon les mecs, écoutez, on lance Grand Zeroes ou pas? Oui ou non? Oui, allez, c'est parti. Donc on lance Grand Zeroes. Donc là je suis obligé de vous montrer mon magnifique truc sur Steam là. Parce qu'en fait la seule façon que j'ai de lancer le jeu... Alors attendez, du coup, pour vous expliquer, le temps de la cinématique, vous et moi on ne pourra pas communiquer. On ne pourra pas parler ensemble. Je suis désolé. Donc là je mets le son à fond, c'est pas grave, vous m'entendrez plus pendant quelques minutes le temps de la cinématique, je reviens très vite. A tout de suite. Mettre à moins 7. Moins 7 c'est à peu près ça je pense. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Before you go any further, use your binoculars to recon the area. She told us everything. Don't worry, I kept my word. She didn't suffer long. Here. You earned it. How's it feel to play the traitor? No more war games. You're a real man now, soldier. Give my regards to your boss when you get home.
10 days ago, we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. A slice of American pie on communist soil, and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved is bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows their true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. Trojan horse is in! This pirate crackdown's a go! Move! So who's the other target? That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring them back alive. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. We'll send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. You'll probably just miss our guests. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission means backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. I'm in front of the prison camp. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. Kept you waiting, huh?
Chico and Paz are being held in an old unused part of the compound. Get inside and head northeast. Mission info has been This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Before you go any further, use your binoculars to recon the area. As of today, I will be living here at Mother Base. Now my real trial begins. Zadornov was paying my room, board, and tuition, but he has since been captured. I told the man that with no more money from the KGB, I could no longer afford school. He bought my story, and when I said I would be willing to work, he took pity on me and let me stay. For some reason, Miller really pled my case. That was helpful, but the man is still a fool. His men are no better. They think their training makes them strong, but that kind of strength is nothing in the face of true power. And better yet, they wait on me hand and foot, believing I am just a schoolgirl. Looks like I won't be working too hard after all. Just today, while scouting out the living quarters, I saw a group of them in the corner of the den. Going over for a look, I saw they were feeding a kitten. A bunch of grown hard men, and they're the ones acting like schoolgirls. Look, isn't he cute? What is wrong with them? Disgusted, I just nodded and smiled. I must stay in character after all. I indulged their chit-chat for a few moments. Then one of them asked me to give the thing a name. They had just taken it from its mother. I named it New. I improvised some nonsense about how our compassion for living things can help prevent wars. The men gave me a little fish. I held it out in my palm and the kitten happily ate it up. What a pathetic, feeble creature. It sickens me. Today, Chico invited me to go fishing with the soldiers. I suppose finding one's own food does have its merit, but I prefer not to be involved in such a degrading task. And their prattling on about fishing being fun is nonsense. I'm not here to find playmates. Nevertheless, distasteful as it was, I went along in order to maintain my cover. Chico thrust a fishing pole into my hands, and we went up onto the deck where several soldiers had gathered. They welcomed us warmly. With so few women aboard Mother Base, I'm treated like a princess. No one suspects I am neither a teenager nor a student. It was nice and sunny, with a gentle breeze and waves. As I cast my line and waited for a bite, the soldiers began to ask me all sorts of questions. As always, I answered according to our predefined scenario, feigning a smile. As I sat there feeding them lies, the fish began to bite, and the soldiers began to focus on their prey. Chico had his bait stolen by a fish, and got so angry that he stood up and nearly fell into the sea. Everybody laughed. It almost made me want to join in too. At some point, I got a bite myself. The instant after I felt that first gentle tug, the fish yanked the line with astonishing strength, and I let out a cry of surprise. I thought he was going to be huge. It was my first time fishing, and I was a bit flustered, so the soldier beside me helped by supporting the pole from behind. "Reel it in," they shouted. I nodded, turning the handle as fast as I could. I wondered what kind of fish lived below the surface, and thought back to the deep sea dives I had to do as part of training. Those were difficult days, but I remember finding the multicolored fish gliding through the water incredibly soothing. After a hard fight, I pulled it up. To my surprise, it wasn't even half a vara.
rather anticlimactic. But I wasn't doing it for fun, so I wasn't the least bit disappointed. Nuke was hovering nearby with an expectant look on his face, so I gave the fish to him. All in all, a thoroughly wasted day. Preparations are coming along nicely. No one suspects me of being the one to let Zadarnov out of his cell. Today, Amanda and I taught Cecile how to make gallo pinto. It is a simple home-cooked dish consisting of black frijoles mixed with arroz. It is well known throughout Central America, not just in Costa Rica, so it is no surprise that a Nica like Amanda would be good at making it. But I was raised in the States from a very young age, and could hardly even remember my mother's gallo pinto. Having to make chit-chat with that clueless bird lover and this so-called revolutionary was excruciating. And, clueless or not, I wanted to be especially careful around Cecile, the one who actually recorded that tape. Thankfully, Miller and his men seemed to believe I mistook the tape I found for one my friend made. In any case, one can never be too careful. Anyway, the three of us minced garlic and herbs, then cooked them in a pot with frijoles we'd soaked overnight. While waiting for them to cook, we sautéed onions and arroz in a frying pan. Cecile worked the frying pan according to Amanda's directions, but seemed a bit glum. She does have a knack for cooking, though. She is French, after all. We added water to the pan and watched the arroz begin to steam. While we waited, Amanda shared memories of her mother with us. They had been separated because of Simosa, but the taste of her mother's cooking was still fresh in her mind. When the frijoles were ready, we drained the water, stir-frying them with the rest of the vegetables. Quite a complicated process for home cooking. Nonetheless, it kept them occupied. The longer we sat and talked, the greater the chance of my arousing their suspicions. With women, it is not enough to just bat your eyelashes and giggle. It takes a lot of effort to divert attention. When the arroz was done cooking, we folded it into the frijoles and added salsa, stirring the mixture as it simmered. At this point, for some reason, the conversation turned to romance. Why does it have to be that way whenever women get together and chat? Cecile fancies herself to be well versed in such matters, and gave Amanda all sorts of advice. It was harmless enough, until, to my irritation, she began pestering me whether there was anybody I liked. Not right now, I said, trying to dodge the question. But she pressed on. It's Snake, isn't it? I gritted my teeth and played it coy. Maybe. Cecile nodded and giggled. He is pretty sexy, isn't he? What a ditz. It's all I can manage to just survive. The thought of romance has never once crossed my mind. I have no interest in that kind of man. Soon enough, a rich aroma began to fill the room. The gallo pinto was ready. Nuke came over and rubbed up against our legs, looking for a handout. Unfortunately, it was not the kind of food a cat would like. We let a few of the soldiers have a bite, and then headed off to the mess hall. The home-cooked flavor we'd achieved was a big hit with the men of MSF. Not that we are trying to impress them or anything. Even I could manage a dish like that. Snake enjoyed it too. Let me make this absolutely clear. I have no interest in that man. Football, or soccer as it is known in the States, is extremely popular here. It has not caught on yet in the US, but it has legions of rabid fans all across Latin America. These fans can get so rowdy that it is commonly believed El Salvador and Honduras went to war in 1969 over scuffles in a soccer match. In reality, tensions between the two countries were already...
sparks that set them off. But these people are so passionate about this sport that the story seems plausible. Predictably, many of the soldiers here are fans. They have apparently divided themselves into Costa Rican and Nicaraguan teams and started playing each other. To play, you need a ball and 2 goals. The R&D team built and set up simple goals on the deck. I had absolutely no interest, but Chico insisted that I come and watch. It was not a proper match by any means. The pitch was not even regulation size, but the players and spectators alike got pretty excited. They banged empty cans and shouted cheers through the handmade megaphones. It almost felt like carnival. Huey, the referee, blew a whistle to start the match. The soldiers' training has left them in excellent physical shape, but they lack the honed skills of professionals and their play was quite rough. Midway through, one of the men collided with another. They started shouting at one another, but Huey stepped in. "I thought we had forsaken our countries, become one with the earth," he said, quoting Snake. "We're not competing for national pride here, and we are not fighting for the good of any one country. This is not a war. Soccer is a peaceful sport, am I right?" The soldiers nodded. They know the pain of war, and they share Snake's vision. Perhaps that is why all this resonates with them. Team Costa Rica was down a man, and somehow I was picked to fill in. Costa Rica had the advantage up until that. I suppose Huey wanted to keep it balanced. The soldiers agreed with Huey's call. Maybe the Costa Rican players felt an even matchup would be more fun too. I could not be bothered to run at first, but chasing the ball out there in the hot sun, I was soon drenched in sweat. Before long, I found myself actively seeking out the ball, partially out of desperation. I picked up a loose ball deep on the opponent's side of the field. Even though he's Nicaraguan, Chico cheered me on, yelling, "Go for it, shoot!" I launched the ball as hard as I could, only to have it blocked by the keeper. Disappointment only increased my determination. In the end, I didn't score a single goal, and Costa Rica gave up its lead. It was really close, though. We congratulated each other on a good match and sprawled out in the shade on the deck, exhausted. The ocean breeze felt so nice on my sun-soaked body. Nuke came over. It is one of his favorite spots, and stretched out next to me. And together, we watched fluffy white clouds drift lazily across the clear blue sky. It was lovely out today, so I decided to sun myself in a lounge chair up on the deck when Strangelove came up to me. Despite the heat, she was in her usual long sleeves and pants. I waved at her. She looked away and mumbled, "Hello there. Fancy meeting you here." I asked if she needed anything, feeling her eyes creeping up and down my body like she was savoring it. Finally, she swallowed and said, "You have such beautiful skin." Bewildered, I shook my head and said, "No, not at all. I had heard rumors that she was a lesbian, but she couldn't be after me, could she?" She continued to stare and said, "No, it is beautiful, but you must not let yourself get so tanned." And then she took my hand in hers. "What is wrong with a little sun?" I asked, trying to cut the conversation short. But she shook her head violently. "No, you mustn't. A young lady should take better care of her skin." She was acting strangely now, as if aroused. She lectured me on the perils of tanning, how it ages skin, causing wrinkles and spots, and in the worst cases, even skin cancer. I knew already that tanning could cause spots, but I thought only pale-skinned Anglo-Saxons had to deal with that. Having a scientist tell me it causes aging, though, that spooked me a little. If I am to keep playing the teenager,
I will have to start paying more attention to my skin. Sensing my anxiety, she took a small tube from her pocket. She said it was the sunscreen she always used. She told me to keep it. I didn't know what to say. I was more than happy to take it, but exactly what were her intentions? Was she merely being nice? Or is she really into me? Either way, there was no reason to refuse, I suppose. I have undergone training. An out-of-shape woman does not pose any real threat to me. Having power means not being afraid. It is the same on a global scale. A country with nukes can dictate terms to a country without them. I thanked her and took the tube. Then she offered to put some on for me. She squirted some lotion onto her fingers and began rolling it into my chest. It happened so suddenly, and I was so taken aback that I did not even think to protest. She caressed my stomach with her long, white fingers, then slid them upwards between my bikini-clad breasts. What? Wait, I sputtered as her moist eyes met mine. She was beautiful. Somehow, I found myself captivated by this woman more than 10 years my elder. Hold still, she whispered in my ear. I nodded silently, unable to refuse. My body went limp, motionless, as if in a trance. Gently, carefully, she rubbed the lotion all over my entire body. I shouldn't have enjoyed it, and yet I could not help myself. For a moment, I was spellbound. That woman is dangerous. I had better watch myself. Protecting one's health is an important part of any agent's job. But despite my best efforts, I have caught a cold. Now that I think about it, Mother Base's numbers are on the rise, with soldiers coming from all different places and backgrounds. It is no wonder then that sooner or later someone would bring in a virus. That said, what I have got is just a common cold. The medical team said I'd need a few days rest, so I've been restricted to my room and put on bed rest. I thought I'd gotten used to not having anyone around to relate to, but at times like these, being alone is just miserable. All I could do was lay there and stroke Nuke's back, trying to take my mind off how bad I felt. Nuke just sat there, not making a sound. But I did have visitors. Amanda and Chico, Huey, Cecile, Miller, and a few of the soldiers I've become relatively close to. Amanda made me a soup with herbs she said were good for a cold. Miller told me to take it easy. I will sing you a lullaby, he said, then broke out a guitar and sang some incomprehensible song in Japanese. I did not need to understand the lyrics to know he is an awful singer. Then he said, "You know what is good for a cold? Suppositories. Here, I'll show you." He began to take off his pants, so I threw my tissue box at him to make him go away. Then Strangelove showed up, saying she had some miracle Indian cure. "It has got eucalyptus extract," she said. "It works best if you rub it into your chest." And then she tried to take off my nightshirt. I whacked her with my pillow, and I got rid of her. Chico brought me a little flower in a cup. It had been growing in a little bit of earth that probably found its way on board stuck to something else. "I found this on the deck. Here, you can have it." He tried to act nonchalant, but I am pretty sure he's got a crush on me. None of them understand. If they thought these little visits would cheer me up, they were wrong. Tonight, Snake himself came to my room. Like the rest, he believes I am just a schoolgirl and treats me as such. "Why did you abandon your country?" I asked him. "Why create the MSF?" Of course, I knew the answers already, but I wanted to hear it from him. As I had imagined, he was not exactly forthcoming. All he would say is that his country abandoned him because all he could do was fight,
And that is why he needed the MSF, because that is all he is any good for. Then he said, fighting is the only thing I understand. But that does not mean I have got a grudge against those who believe in peace. I am not one of them, and I do not believe in peace. Conflict is in man's nature. We fight our enemies in order to survive. Maybe we are not so different after all, he and I. But that is exactly why I'm going to have to kill him. Or else he will have to kill me. When I stop and think about this wretched existence, being killed by a man like that suddenly does not seem like such a bad thing. Every month, Mother Base throws a party for all the soldiers whose birthdays fall in that month. There is something strange about a military organization having parties. Really though, it is just an excuse to drink and make noise. It is not easy to get alcohol in a fortress in the middle of the ocean. Chico. Chico. Chico, it's me. No! No! Go away! Go away! Pull me out of here, please! Get off me! Get off! Chico, keep it down. Go away! Right over here! Hey! Hey! You gotta let me out! You let me out, go! Stay here! Get off me! Get off! Chico, calm down. Calm down. Don't fight it. They are training from dawn till dusk. They do not have time for things like drinking. That is why Snake and Miller came up with the idea to give everyone a chance to let loose. Obviously, a bunch of boors like that are not going to bother with blowing out candles on a cake. Rather, they sit there in a cloud of cigarette smoke, drink beer, eat meat, tell tasteless jokes, and swap crude insults about one another's hometowns. But it hardly ever breaks out into something serious. They talk up a storm, but they're just having fun. It is funny. You have got members of FSLN rubbing shoulders with the UCLAs, people who once would have considered the other mortal enemies. I wonder if that is what makes Big Boss so popular. In leaving their countries behind, they leave their hatred for other countries too. Miller seemed a little protective of me. Hope they're not being too crude, he said. But soon enough, he too was drunk. He yelled, "Come here and take a look at the real Kazuhira Miller." Then dropped his pants and mooned everybody. The other soldiers burst out laughing. I have never seen such a crude, ridiculous party before. And yet, all these people laughing and acting the fool. Is this what they call peace? For some reason, I began to think about all that has happened since I came here. Fishing with Chico, cooking with Amanda and Cecile, playing soccer, having visitors when I caught a cold. When I stop and think about it, my time here has been the most peaceful of my life. But that is about to end. I cannot imagine he will be willing to negotiate. It seems I am to fight the legendary Big Boss. I do not know if I'll be able to beat him. But if I have to choose between death and defying Cypher, I will gladly choose death. The thought of dying does not scare me. But if I disobey my orders, the fear and despair awaiting me will be far worse than anything I can imagine. It was Cypher who took me in as an orphan, gave me food and a place to live. His orders may have been unreasonable, but I will never repay my debt entirely. It seems I have no choice. I must fight this man. I must fight Snake.
Snake. Snake! Medic! She's rigged. Damn it, we were set up! We gotta get it out. No time for anesthetic. We have to open her now. Hold her down. Hold her down! Keep her gun in. Boss. Breathing stable, no active bleeding. She's clean, I'm closing her up. Hold her steady. It's gotta be a continuous suture. Control tower, this is Morpho 1. All hummingbirds are on the wing. We'll shake hands, then head back to the cage. Boss, you got a call. Boss, can you hear me? What's up, Huey? Our guests are right on time. Document destruction and hangar decontamination are complete. AFVs have been stowed away, and Zeke's on the seafloor along with a nuke. Everyone's got their story straight. The guided tour will be wrapped up by the time you get home. Make me proud. By the time they leave, I'll have the IAEA praising us as the poster boys for world peace. Out. Tower, this is Morpho 1. Do you copy? Can't get through. The link seems fine, but...
infection was nothing but a smokescreen. I heard explosions, then... They played us like a damn fiddle! Give it back! This isn't right, that was ours! We built it, damn it! You spying bitch! Come on, start talking, bitch! Come on, get up and start talking! Bob, there's... It's all right, we got it out. There's another in my... Your favorite song? Nicola, Bart, immigrants wrongly executed. But their deaths served as a message to others. That ours is a society that murders the innocent. Do you too believe your sacrifice will change the world?
Cypher's been in hiding ever since his grand experiment. No one's seen him in years. All we hear are orders delivered by proxy. Except you. You met with him, face to face, in order to contact Big Boss. Tell me where he is. Where is Cypher? Where is Zero? I've never known choice. Where I was born, the language I speak, I've never had the freedom to choose for myself. But you, right now, are free. Do as you will. This will save Big Boss. It may. Will you really kill Zero for me? Not for you. All right. Zero is... Don't you die on me, damn it! He be dropping! Intubate, now! Clear! No response, hit him again! Clear! You've been in a coma for quite some time. Yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Why are we still here?